അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ ഡംബലുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളിത് ഓർക്കുന്നില്ലേ? നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും മസിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഡംബൽ എടുക്കുക, നമ്മൾ കൂടുതൽ തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ? നമ്മളിപ്പോൾ ജിമ്മിലൊക്കെ പോയാൽ നമ്മൾ ട്രെയിനർ പറയല്ലേ, നിങ്ങൾ ഒരു തവണ എടുത്താൽ പോലെ ഒരുപാട് സെറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ, എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ മസിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ 5 വർഷം മുമ്പ് ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു 1-2 തവണ ചെയ്ത് നിർത്തി, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് മസിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാത്തത്. ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് പഠിച്ചു, നമ്മളത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം, എങ്കിലേ നമ്മളത് ഓർത്തിരിക്കത്തുള്ളൂ, നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്, യൂസ് ഇറ്റ് ഓർ ലൂസ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത് നഷ്ടമായിട്ട് പോകും. അപ്പം നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ മലയാളത്തിലൊരു സെൻറ്റൻസ് അവിടെ എഴുതി വെക്കും, അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഞാൻ താഴെ പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും? റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ 2 തവണയിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ 2 തവണയല്ല, നിങ്ങൾ ഇതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം 100 തവണയിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. എൻ്റെ പേര് ജസ്റ്റിൻ തോമസ്. There aren't any other options. There aren't any other options. There aren't any other options available. But available ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. There aren't any other options available. Aren't there any other options? Aren't there any other options? Aren't there any other options? Let's start. Let's start. He doesn't come here every day. He doesn't come here every day. He doesn't come here every day. Doesn't he come here every day? Doesn't he come here every day? He doesn't come here every day. Doesn't he come here every day? My parents are there at home now. My parents are there at my home now. My parents are there at my home now. She's an old woman. She's an old woman. He's pretty young. He's pretty young. He's an young man. He's an young man. I sent it to you 2 days ago. I sent it to you 2 days ago. I sent it to you 2 days ago. I don't know how to swim. I don't know how to swim. I don't know how to swim. I don't know swimming. I don't know swimming. I am okay. I am perfect. Don't worry about me. I'm okay. I am okay. I am perfect. Don't worry about me. I'm okay. I don't know what to do. I don't know what to do. I don't know what to do. I am Matthew's wife. I am Matthew's wife. Teresa is my wife. Teresa is my wife. I am Ravi's sister. I am Ravi's sister. I am Ravi's sister. She seems to be a good cook. She seems to be a good cook. She seems to be talkative. She seems to be talkative. She seems to be talkative. She seems to be a good cook. She seems to be talkative. I can do anything but this. I can do anything but this. I can do anything except this. I can do anything except this. That is not our only problem. That's not our only problem. That's not our only problem. Nobody told me anything. Nobody told me anything. Nobody told me anything. I've read both these books. I've read both these books. I've read both these books. Sometimes I go there. Sometimes I go there. I go there sometimes. I go there sometimes. They come here once in a week. They come here once in a week. They come here once in a week. My cat scratched me. My cat scratched me. My cat scratched me. I don't think so. I don't think so. I don't think so. I think it will rain today. I think it will rain today. I think it's going to rain today.
I think it's going to rain today. I think it will rain today. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളിത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. ഒന്നല്ല, നമ്മൾ 100 തവണയിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചത് അങ്ങനെയാണ്. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക, കുറഞ്ഞത് 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാനായിട്ട് മാറ്റിവെക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 6 മാസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത ഒരു വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടു, ഒരു കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ പറയാം അല്ലേ? അതാണ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമാണ് ശരിയെന്നൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ചെറുതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാൻ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിക്കുക. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു.